today's screening and my experience here in Mysore was excellent. I think it was an extremely cultured audience, an audience that was perceptive and really enjoys cinema. I think the organization was excellent. I think they've done a very good job. It seemed very professional, very smooth. Projection was lovely. So from a filmmaker's point of view, I'm really happy to be here. ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಿಂದ ನಾನು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಿಲಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಫಿಲಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ತರ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲೈನಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಫಿಲಮ್ ಬರ್ತಾಯಿದೆ ಎಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಕಲ್ಚರು, ಬೇರೆ ಜನ, ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಬೇರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನ ನೋಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿನಿಮೋತ್ಸವದಿಂದ ಆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಲ್ಚರನ್ನ ನೋಡೋ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆ ಜನಗಳು ನೋಡೋದು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದು ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲ್ಯಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. ಯಾವುದೇ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಆದ್ರೂ ಬೇರೆಯವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ. ಇದು ನಂದು ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಂದು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಮೈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶೋ. ಸೊ ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಗೆ ಅದೇ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ನಾವು ಬೆಳೆಯೋದೇ ಹಾಗೆ, ಬೇರೆಯವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೇಗೆ ಪರ್ಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ನೋಡಿ ಕಲಿಯೋದು. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿರೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯೂ ನಡೀಬೇಕು. ಅದು ಈವನ್ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದರದ್ದೇ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಅಥವಾ ಫಿಲ್ಮ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲದೆ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ, ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋಂಥ ಸಿನಿಮಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎರಡೂ ಒಂದು ಸಿಂಕ್ರನೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. I feel really proud, happy and extremely overwhelmed to be a part of Bengaluru International Film Festival. Out of all very great filmmakers, I feel very extremely small in front of them, but it gives me it motivates me to work even harder and make some good movies. It's great to be in Bangalore, and we are very thankful for the Academy and the festival for selecting our film and inviting us. It's really, we are having a very good experience. Great to be here. We had a really good time in Bangalore. Now we are here in Mysuru, looking forward to the next few days. I was very surprised, such a big film festival. I was invited to some film festival, but it was very great, big film festival. Pretty good, well organized, I think. It's nice. It was full house and our response from the audience was good. They seem to like the film. 8ನೇ ವರ್ಷ, ಮೊದಲ 3 ವರ್ಷ ನಾವು ಸುಚಿತ್ರ ಫಿಲ್ಮ್ ಸೊಸೈಟಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದವರು ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ 4ನೇದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಮರ್ ಬಂದಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ದುಡ್ಡಿದೆ. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸುಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿತ್ತೋ ಆ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಸ್ವತಃ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗೋದಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೂ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇರಬಹುದು, ಹಾಸನ ಇರಬಹುದು, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಇರಬಹುದು, ಮಂಗಳೂರು ಇರಬಹುದು, ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೀಗೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಅಂದರೆ ಆ ವರ್ಷ ಬಂದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವ ಲಾಭ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನ ಸಿನಿಮಾ ಕುರಿತು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗು ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಮೀಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಡೂ ಎ ಗುಡ್ ಸಿನಿಮಾ. ಒಂದಂತೂ ಸತ್ಯ, ಎಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಇರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಿನಿಮಾ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ದೊಡ್ಡ ಜನ ಆಡಿರೋ ಮಾತು. ಹೀಗಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲೋ ಬಹುರೂಪಿ ಉತ್ಸವದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ರಂಗಭೂಮಿಯವರು ಹೇಗೆ ಹೊಸದವರು ಹುಟ್ಕೋತಾರೋ ಹಾಗೆ ಈ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಿಂದ ಒಂದಷ್ಟು ಜನ ಹೊಸ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹೊಸ ನಿರ್ಮಾಪಕರು, ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಎಲ್ಲ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. They're all good, they're all good, they're all very friendly and professional, they know what they're doing because, they're in business for a long time and they're all connected with each other and they're looking after filmmakers and
and the response I'm getting from Indian people, and I noticed that they're really interested of Eastern movie, like Iranian movie or Afghani movie, and they really appreciate the movie. And I had really good response, for at least for my own movie. I had 2 screening in Bangalore, and there was 1 screening here. I didn't know how it went over here, but in Bangalore, the first time almost was full, and the second time people was queuing, and there wasn't enough space for people sitting in the theaters. It was good because we thought that because the film's already released, the interest would be limited. But we were quite surprised because it was a full house, and then we had to turn down people, so we gave our seats away to some people who were waiting. Then we told the rest of them we'll buy them a drink. Raja just posted it on Facebook. He said that if you stood in the queue and didn't get a seat, just ping here, tag yourself on this post, and we'll buy you a drink. ಈ ಸತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂಥರ ಸಂತೋಷದ ಸಂಗತಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಪ್ರದರ್ಶಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜನನೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್. Coming down to Bangalore, I was really excited with the audience because like in Bangalore, the screens are all full. Like the lines are too long and you cannot enter because it's full, and they cannot enter because crowded, maybe a fire hazard if you come. ಸಿನಿಮಾ ಆಫ್ ಬೀಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಿತ್ತು. ನೈಜಕತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆದನ್ನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟರೆ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆನೇ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ಬಿಯಾಂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಟಚಿಂಗ್ ಎಪಿಸೋಡ್. ಅದು ಬದುಕಿರುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಡೆತ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇರುವಂಥ ಸಮಾಜದ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಸ್ ಡನ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಜಾಬ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್, ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸೇ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇರೋಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ವೆಲ್ ನೋನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದು ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಷ್ಟವಾದಿದ್ದು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಹೃದಯ ತಟ್ಟಿತು. ಇಂಥ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ನೋಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಓರೆಕೋರೆಗಳನ್ನು ತಿದ್ದೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಿತ್ರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನನಗೆ ಅನಿಸೋ ಹಾಗೆ ಕನ್ನಡ ಫಿಲ್ಮ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇದರ ಬಹುಶಃ ತುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇರೋದು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ವೆಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗ್ರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಆ ವೆಲ್ ನೆಟ್ ಸ್ಟೋರಿನ ಒಂದು ಸಿನಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂದರೆ ಉತ್ಸವ, ಸಿನಿಮಾ ಉತ್ಸವ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯದ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಶದ್ದು ಅಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳದ್ದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ, ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಸಿನಿಮಾಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇವೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂಥರ ಕಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದಕ್ಕಿಂತೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂಥದ್ದು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು 2 ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. We are from the 29 and going to be here until the 4th, watch movies, enjoy. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಅನುಭವ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರೋ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮೂವೀಸು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕು ಅದ್ರ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾಸ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಎವ್ರಿ ಮೂವಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಮ್ ಲೆಸನ್. ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಥೀಮ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಮೂವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೀಸ್ ಮೂವೀಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಆರ್ಡಿನರಿ. The festival name is appropriated name. This is because
festival means we eat varieties of food. In the same way, in this theater, in this film festival, we enjoyed a lot. Varieties of films, varieties of ideas and thoughts. Totally, this is a very fine program. It's a very interesting experience. I think it's about time Mysore had a film festival. It's called the cultural capital, and I think cinema is the greatest culture that you can have, because it is not limited by geography. The minute you have something projected on a screen, it becomes a universal culture. Anyone who views it can partake in a culture of another land, in another time and another space. So I'm happy that this culture has come to Mysore. Yeah, I feel really good that it is happening for the first time. We can get to watch a lot of movies. Yeah, it feels good. Happening in Mysore, BIFFES happening in Mysore is amazing exposure for us as students, as we are being exposed to many different dimensions when it's for culture and etc. And yeah, it's a good experience. I'm really happy that it happened in Mysore. It's a great chance to discover other realities and what happened actually in the actual contemporary cinema, and it's really great chance to be here. I'm really grateful to my teacher and to all the organizers. The past is present. Indian ಇವತ್ತು ಯಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಫಿಲಮ್ಮು ಒಳಗಡೆ ಫಿಲಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇದು ಉಪಯೋಗಿಸಿದೆ. ಹಾಲಿವುಡ್ಡು, ಬಾಲಿವುಡ್ಡು, ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗು, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟಿಂಗು, ಅಥವಾ ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯಾವುದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಯಾವುದು, ಈ ರೀತಿಯ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳ ಒಂದು ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಲೈವ್ಲಿ ಆಗಿದ್ರೂ ಭಾಳ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ, ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋ ತನಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. Okay, the feast is happening pretty good. We already have around 800 plus registers done. There are 5 movies a day starring, and with all the 4 screens and stuff. Crowd response is pretty good. For Mysore, it is pretty good. For the population we have in Mysore, there are at least 800 to 900 plus registrations already done. Yes, even Kannada movies are there. I'm very happy to hear that, see the Kannada movies. I hope more Kannada movies in the next coming 9th Bengaluru International Film Festival. I'm happy about this show. Initially, I was surprised when they told me that, it is going to be organized in Mysore. So I was really happy because we would get exposure, because we cannot go to Bangalore every time. Hosting this event has been a good opportunity for us, yeah. But what we have really seen is there's been a good response from a lot of movie goers, and in fact, this particular thing brings in more of the critics and people in the film field, and we really had a good shows. Certain shows were also houseful. Movies like Mustang, Tangerine, the Kannada movies, yeah, most of the Kannada movies did well. And in fact, we are having a premiere of Priyanka and another Prakash Raj movie also, which are being released tomorrow. Yeah. So overall, I felt for the first time in Mysore, it's really done well.
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಟ ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಅಜೆಂಡಾ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬ ರಿಸಲ್ಟ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಫೋಕಸಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಂತಿಮದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲೇ ಐ ಥಿಂಕ್ ವರ್ಷಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದೇ ಬೇಡ, ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸೂಯಿಸೈಡ್ಸ್. ಅದು ಬರೀ ಸೂಯಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಜರ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಿಮ ಗುರಿ ಏನು, ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಹುಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದು ಮಾಡೋದು. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥವನು ಇಂಜುರಿಯಿಂದ ರಿಟೈರ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾನೆ ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇನ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪಾರ್ಲಾನ್ಸ್ ರಂಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದವನು IPL ಸೇರ್ಕೋಬೋದು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಆಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕಾಬಡೆ ದುಡ್ಡು ದುಡಿಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೊಬ್ಬ ಕನ್ನಡ ಟೀಚರ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಕಾಲ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಲ್ಲೋದು ಸಕ್ಸಸ್ಸೇ. ಹಿ ಮೇ ನಾಟ್ ಅವನು ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡಿದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಳಂಬನೆ. The reason we did this movie, this is our first feature film, and because it's the message we want to give to the society, especially for Sri Lankan audience. It's based on a true story. In Sri Lanka, the mental illness is misunderstood by the society. It's mistreated, the patients, and misguided the society. So there's a taboo and stigma about mental health. Some people think it's contagious, but what we want to tell from this movie, it's a normal thing. We all suffer from some kind of mental problem, but for some people it's clinical, so they need help. Different directors, 10 different directors from different backgrounds have tried to interpret the same man-woman story, the boy meets girl story in their own style. So probably tackling a different genre. So X actually looks at 12 different women through 11 different filmmakers, and each woman has a different genre. The idea was ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಲೈಕ್ you're experiencing real life. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಥರ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅದೇ ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಪ್ರಯತ್ನ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಟ್ರೈ. ಹೇಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಅನೇಕ ಮಾದರಿ ಇದೆ. ಆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಿನಿಮಾದ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅದು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ್ದರಿಂದ ಜನ ನೋಡ್ತಾರಾದ್ರಿಂದ, ಯಾವುದೋ ದರ್ಶನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇರ್ಬೋದು, ಪುನೀತ್ ಅವರು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಥರದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸರಕು. ಆದರೆ ಈ ಫಾಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ನ ನಡುವೆ ನನ್ನನ್ನು ಯೋಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಬೇರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಇಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಿಫೆಸ್ನಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಮಿಫೆಸ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮುಂದೆ. ವೈ ನಾಟ್? Mysuru International Film Festival ಯಾಕೆ ಆಗಬಾರ್ದು? The audience is really amazing because I've never seen the audience that is so much happy with viewing movies. They clap, they laugh, they whistle, and this is really exciting for me. For a director, that's like a gift.